Welcome to Tripura Info News Update. Despite the double-engine government promising development, residents of Dovali ADC Village under Pabiachara Assembly constituency allege that essential services have come to a grinding halt. According to locals, the village's main source of drinking water, a government-installed water pump, has been out of order for several days. As a result, the densely populated area's residents are being forced to rely on nearby streams for water. This has caused severe hardship for everyone, from elderly villagers to women and children. Locals fear that the stream water could be contaminated, but with no alternative, they have no choice but to use it. Frustration is mounting as villagers claim that both the government and concerned departments are turning a blind eye to their plight. Despite repeated complaints, no steps have been taken to repair the pump. Residents have raised a pointed question: if the double-engine government cannot meet people's basic needs, what is the use of such a government? They demand immediate repair of the broken pump and restoration of regular water supply, warning that they will be forced to launch a larger protest if the issue is not resolved promptly. Listen, what locals said about the issue. এটা হলে খাঁচারে চুলা লেগাবাজি আর আমরা যে বৃষ্টি আইলে এখান থেকে জল লইয়া যায় আর বৃষ্টি না আইলে তো কষ্ট এখানে সাপ্লাইও দেয় না আবার কষ্ট জল খাইতে অনেক চাইতে একটু এনো জলের সুবিধা একটু সরকারি এনো একটু জলের সুবিধা একটু আর কি এখানে কোনো সাপ্লাই টাপ্লাই নাই তো সাপ্লাই তো আছে কিন্তু থাকলে তো থাকে 1 মাস 2 মাস এরকম করে কষ্ট তো অনেক পানির কষ্ট জলের কষ্ট এখানে কেমন পরিবার আছে এখানেও কত পরিবার এখানে তো আছে অনেক পরিবার আছে আর এখানেও পরিবারটা সবাই এখান থেকে খায় হ্যাঁ জল আপনারা চাইতেছেন যে এখানে জলের সঠিক ব্যবস্থা করা হোক হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাম আপনার আমার নাম হলো সোনা Subscribe to Tripurainfo and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.